আমার নাম শিল্পী, আমি হাজারীবাগ বউবাজার থাকি। আমার জন্মস্থানে এখানে। আমার পরিবার 3 জন সদস্য আছে, 2 মেয়ে আর আমি। তার বাবা মারা গেছে আমার ছোট মেয়ে 2 বছর রাইখা। তখন আমার বড় মেয়ের 6 বছর বয়স। তখন আমার মাও ছিল, মাটা আমার প্রতিবন্ধী ছিল। তখন আমার সাহায্য করার কেউ ছিল না, আমার নিজেরটা নিজের যুদ্ধ করে চলতে হয়েছে। তখন আমি এক বাসায় কাজ করতাম 3000 টাকা বেতন। তখন ওটা আমার পুষত না দেখা আমি আবার হাজারীবাগ আসছি। আমি এই কোম্পানিতে একটা জব করি টেবিল অপারেটর হিসেবে। আর আমার স্যালারি 9500 টাকা, ওটা দিয়ে আমার সংসার চলে। আমি কাজের সাথে যুক্ত আছি আজকে 11 বছর ধরে। నా పేరు శోభ. వచ్చి ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం చిత్తబండి కొట్టుకొని ఆ పిల్లల్ని చూసుకొని స్కూల్ అది చూసుకుంటారు. నేను మార్నింగ్ 5కి లేస్తాను. 5కి లేచి ఇంట్లో పని మొత్తం చేసుకొని పిల్లలకి వంట కుక్ చేసి నేను మా 7కి 6:30 7కి వెళ్ళిపోతాను చిత్తబండి. అయితే నాకు వచ్చేసి 400 ఉంటాయి ఇండ్లు అయితే కౌంట్ ప్రకారం లెక్క పెడితే. మాకైతే గవర్నమెంట్ అయితే 1 రూపాయి కూడా ఇవ్వదు కదా సార్. వాళ్ళు ఇచ్చే డబ్బులతోటే బండికి ఏమైనా రిపేర్ అయినా బండి చూసుకోవాలి, దాని డీజిల్ చూసుకోవాలి, మళ్ళీ మా ఖర్చులు చూసుకోవాలి, మా ఇంట్లో అన్నీ తీయాలి దానికి. చేతకాలేసి ఇంటికి వచ్చి మళ్ళా స్నానం చేసుకొని తినేసరికల్లా ఒక 2-3 అయిపోయింది మాకు. అంత టైం పడుతుంది. మళ్ళీ పిల్లల్ని స్కూల్ నుంచి తీసుకొచ్చే పిల్లలకి మళ్ళీ ప్యారేజ్ పిల్లల్ని ట్యూషన్ పంపించేసి మళ్ళీ పిల్లలకి కుక్ చేసి వంట చేసి మళ్ళీ ట్యూషన్ నుంచి తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి తిని పెట్టి పడుతుంది సరిపడా 9-9:30 అవుతుంది. అలాంటి నేను చనిపోయిన సరికల్లా నాకు ఇంకా భయం వేసింది. ఏంది ఎప్పుడు లేదు కదా, ఎందుకు ఇట్లా చేసుకున్నారు, కనీసము నా గురించి కాకుండా పిల్లల గురించి అని ఆలోచన. అమ్మ నేనేం చేసుకున్నా, పిల్లలు ఎట్లా బతకాలి, నా పిల్లలు ఎట్లా చేయాలి అని ఆలోచన చేసింది. అంటే ఆ మైండ్లో ఏం ఆలోచించుకున్నాడు ఏం కదా అసలు నాకేం కూడా తెలియదు. అయితే మా ఆయన చనిపోయాక నాకు స్కూల్ ఫీజు కట్టడం చాలా కొంచెం ఇబ్బంది అనిపించింది. My name is Sharad Dabala. I'm a sociologist by training, and currently I'm the chair of Basic Income Earth Network and also coordinator of India Network for Basic Income. A basic income is a regular cash payment given to all people unconditionally. It recognizes the fact that we all need cash to survive in money-based societies. Its core purpose is to provide people with the economic security they need to live dignified lives and to replace the patchy social nets many of us fall through with a solid, secure floor on which we can stand. My name is Vibhor. I'm a researcher at the University of Bath. I'm from Delhi originally, and I've spent most of my life working with people living in urban poverty as well as in the tribal parts of northern India. Traditional social policy in South Asia, much like many other parts of the world, fails on many grounds. It's often accompanied with abusive and stigmatizing conditionalities. It fails to reach many of the people in need, and it's often abusively paternalistic. We need a new paradigm.
a system that reaches all people, recognizes their needs, but also gives the control of their lives back into their hands. వాతావరణ పరిస్థితి ఒకటైనా ఇండివిజువల్గా ఒక్కొక్కళ్ళకు ఉండే సమస్యలు వివిధ రకాలుగా ఉంటాయి. ఎందుకంటే నేను గతంలో ఈ ఎన్జిఓస్ వర్క్ చేస్తున్న క్రమంలో కొంతమంది స్కాలర్షిప్స్ అని ఇచ్చేది పిల్లలకి. ఆ అమ్మాయి చాలా బాగా చదువుతుందని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో చదువుతుంది, బుక్స్ అవి అన్నీ ఇచ్చారు, పిల్లల చదువులకు ఉపయోగించండి అని ఒక 20,000 ఆ అమ్మాయి పేరు మీద బ్యాంక్లో ఉన్నాయి. ప్రతి ఇయర్ వస్తున్న డబ్బులు అమ్మాయి పేరు మీద బ్యాంక్లో ఉన్నాయి. వాళ్ళ మదరు చాలా సిక్ అయింది, ఆరోగ్యం అస్సలు బాగాలే, వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు లేవు, ఆ ఆరోగ్యానికి డబ్బులు వాడే పరిస్థితి లేదు. అది చాలా దయనీయ పరిస్థితి. ఎదురుగా డబ్బులు ఉన్నాయి కానీ ఆరోగ్యం బాగు చేసుకోలేని పరిస్థితి. ఇది నన్ను చాలా కదిలించింది. ఎవరిమైనా మనం డబ్బులు వాళ్ళకి సహాయం చేస్తున్నామంటే వాళ్ళకు ఒక ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి. వాళ్ళకి ఏది అవసరం అనేది మనం ఎలా జడ్జి చేస్తాం? Pilot project, it was basically a combination of two things. One is an unconditional cash transfer to individuals in 5 bastis, and along with that we've also been organizing the communities in a way that they could organize themselves to solve their community's problems. প্রথমত যদি আমি বলি যে আমার নিজের অন্য কাজের অভিজ্ঞতার সাথে এই প্রোগ্রামের কাজের কোন পার্থক্যটা ছিল, প্রথমত বলবো অন্য অনেক প্রোগ্রামে থাকে একটা প্রি ডিজাইন একটা ইন্টারভেনশন মডেল থাকে, ঠিক সেই ইন্টারভেনশন মডেল নিয়েই সেই একটা কমিউনিটিতে যাওয়া হয় এবং সেই ইন্টারভেনশনগুলোই মূলত একটা কমিউনিটিতে ইমপ্লিমেন্ট করা হয়। আমরা এই জন্য প্রথমত এই কমিউনিটির মানুষের চাহিদাগুলো বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে এবং তাদের সাথে পরামর্শ করে তারা যেই সমস্যাগুলোকে তাদের কমিউনিটির সবচেয়ে বড় সমস্যা বলে মনে করে এবং যেই সমস্যাটা তারা প্রথমত সমাধান করার কি করছে টাকা দুইটা একজনের কাছে গাড়ি কিনে দিয়েছিলাম, হ্যাঁ নিয়ে পলাইছে, হ্যাঁ কিস্তি আমি টান পাচ্ছি। হ্যাঁ কি গাড়ি কিনছিলাম? সিট কিনছিলাম, মনে হয় ঘরে আসলে বাসায় আমি 50 অটো কিনলাম চিকেন আলের মধ্যে, হ্যাঁ নিয়ে পলাইছে পরে এখন আমি আর কি কিস্তি টান পাচ্ছি। প্রতি মাসে 5,000 টাকা কিস্তি, প্রতি মাসে আমি না। It was a very difficult time because we were coming in the wake of the horrific second wave of the pandemic in India, which had wreaked so much devastation. And the history and the reality of urban poverty in India is one of invisibilization, one of dehumanization. The urban poor are forgotten or hidden anytime something important happens, and the same was true in the pandemic. So when we came into these communities and spoke to people about the idea of an unconditional cash transfer, of unconditional community work, they saw us with the appropriate amount of suspicion. హాయ్ అమ్మ, ఈరోజు నువ్వు ఒక్కదానివే ఉన్నావు ఇంట్లో? అమ్మ లేదు? నా పేరు సురేష్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికైతే ముగ్గు వ్యాపారం చేస్తున్నాను. అది రోజు పొద్దున్నే లేచి పొద్దున 5:30కి బయలుదేరుతాం. ఇక్కడ నుంచి 12 o'clock వరకు తిరుగుతాం. 12 o'clock నుంచి మళ్ళీ తిరిగి వచ్చేస్తాం. ఇంకా అప్పటి నుంచి ఏదైనా చిన్న చిన్న పనులు ఏమైనా ఉంటే చూసుకుంటాం. రోజు ఒక 1,000 రూపాయల నుంచి 700, 1,000 రూపాయల వరకు మేము వస్తాం సార్. అందులో పెట్టుబడి మొత్తం పోతే ఒక 500, 600 మాకు గిట్టుబాటు అవుతుంది సార్. సార్ ఇది మేము మాకున్న పరిస్థితులు మేము ఎలా ఉంది అంటే చిన్న చిన్న ఫైనాన్సులు తీసుకొని, రోజువారీ ఫైనాన్సులు తీసుకొని, ఒకరితోనే ఇప్పుడు పెద్ద మొత్తంలో అప్పులు తీసుకొని మేము చేసేవాళ్ళం సార్.
చేసి నెలకు ఇంత డైలీ వీక్లీ వారానికి ఒకసారి నెలకు ఒకసారి కట్టేవాళ్ళం ఉన్నాం. మనకు ఆ రోజుల వరకు మనకు డబ్బులు ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు. వాళ్ళకి ఇవ్వాలనే ఒక మానసిక క్షోభ అయితే ఉంటుంది. సరే హోప్స్ ఉన్నాయి, మాకు నమ్మకం ఉంది చేస్తారు అన్నట్టు, కానీ ఫ్రీగా డబ్బులు ఎందుకు ఇస్తారు, వాళ్ళకి ఏం లాభం అన్న ఆలోచనలో మేము ఉన్నాం. నిజంగా ఇస్తారా, వాళ్ళకి ఏం అవసరం మాకు డబ్బులు వేయడానికి అన్న ఆలోచన అయితే మా దగ్గర ఉండే. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిందో మేము కొంచెం నమ్మడం మొదలుపెట్టాము. The concept of universal basic income itself, this is something that we were not very familiar with. But then once we started getting involved into it, and once we started seeing the transformation that is taking place in people in terms of their nutrition, in terms of their mobility, in terms of their acquiring basic needs that they are able to meet, this is something that has been astounding. টাকাটা দেওয়ার সময় কোনো সতর্ক ছিল না, বলছে আপনার মতন আপনি খরচ করেন, কিন্তু কাজে খরচ করেন, বিয়ের কাজে খরচ করেন না। আর আমি পেয়েও অনেক খুশি। এরকম যদি আরও যদি করতো, হ্যাঁ আমাদের মতন ফ্যামিলি একটু আগায় যেত পিছের দিকে। আমি অর্থটা কাজে লাগাইছি, আমার মেয়ের কোচিংয়ের বেতন দিচ্ছি, আর দ্বিতীয়ত আমি একটা সেলাই মেশিন কিনে দিচ্ছি। আমার নাম সুস্মিতা আক্তার মিতু। আমি বর্তমানে রায়ের বাজার হাই স্কুলে ক্লাস 10-এ পড়ি। সেই টাকাগুলো দিয়ে তার সাথে আম্মু কিছু টাকা অন্যের থেকে ধার নিয়ে আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। আমার স্কুল বন্ধ হয়েছিল করোনার কারণে। তারপর আর আমি এই নতুন করে স্কুলে ভর্তি হই। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পরে এখন ভালোভাবে পড়ালেখা করছি। అట్లా వేయడం జరిగింది. అయితే నాకైతే పర్లేదు, వచ్చింది కానీ అయితే వాషింగ్ మిషన్కి నేను ఫైనాన్స్ తీసుకున్నాను. దానికి అకౌంట్ ఉంది కాబట్టి ఒక 2-3 మంత్స్కి వెళ్ళి తీసుకొచ్చుకోవడం, దానికి కొన్ని కట్టడం లాభం అనిపించింది. ఇప్పుడు దానివల్ల నా పని తొందర చేసుకోగలుగుతున్నాను, ఎందుకంటే వాషింగ్ మిషన్ తీసుకొచ్చుకున్నా కాబట్టి నా పిల్లలకి తొందరగా వాళ్ళకి కరెక్ట్ టైంకి డ్రెస్ చేంజ్ చేసి ఇవ్వగలుగుతున్నా. అది కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఇంకా టీవీ కూడా తీసుకున్నా. టీవీకి వచ్చేసి టీవీ కూడా 5,000 కట్టినాను, డౌన్ పేమెంట్. అది కూడా టీవీకి 2,500 కట్టాలి 1 మంత్కి వచ్చేసి. నేను అట్లా ఒక 6 మంత్స్ కట్టినాను టీవీ అంటే. దానివల్ల నా టైం కూడా వస్తుంది, సేవ్ అవుతుంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎవరింటికి నా పిల్లలు వెళ్ళకుండా ఇంట్లో కూర్చొని టీవీ చూసుకున్నారు, దానికి కొంచెం హెల్ప్ అయింది. మేము డైలీ ఫైనాన్స్ తీసుకునేవాళ్ళం, అలా చేసి తీసుకునేవాళ్ళం. అలాంటి చిన్న చిన్న మొత్తాలు ఇవి రావడం వల్ల అవి కొంచెం కొంచెం తగ్గుకుంటూ వస్తున్నాయి. ఈ వర్క్ ఫ్రీ ప్రోగ్రాం వల్ల కట్టి మనం దానిలను లెవెల్ చేసుకుంటూ ఆ అప్పును తీర్చుకుంటూ ఈ 18 నెలల్లో కొంతవరకు మేము తీర్చుకున్నాం సార్. ఒక 50,000 వరకు నేను అప్పు తీర్చేసాను. అది నాకు బాగా సపోర్టివ్గా వచ్చింది. আমার নাম শেফালি। আমার ঘরের সদস্য 6 জন, ছেলে 2 ছেলে, আমার শাশুড়ি শাশুড়ি, আমরা জামাই বউ 2 জন, আমার হাজবেন্ড আর আমি, 6 জন সদস্য। আমার ছেলে লেখাপড়া করে, আমি হাত পাঞ্জার কাজ করি, আর আমার জামাই হাজবেন্ড ড্রাইভারি চাকরি করে। আমি এই এলাকায় প্রায় 20 বছর ধরে, ছোটোকালে আইছি এই এলাকায়, প্রায় 20 বছর হয়ে গেছে এই এলাকায়। এলাকার ভিতরে চামড়ায় পাওয়া যায়। এই বড় ট্যানারির থনে নিয়ে এসে এই জায়গায় দাগাই কাটি, এরপরে কাটিং করি, করে তারপর অন্য জায়গায় বিক্রি করি, মানে পাশাপাশি বিক্রি করি, বেশি দূরে যাইতে হয় না। সেই কাজ ছাইরা দিছি। আমি টিটিএসের টাকা প্রথমে পাইছি, আমার ছেলের স্কুলে ভর্তি করাইছি, আর তৃতীয় টাকা দিয়ে আমি এই ব্যবসায় 3,000 টাকা লাগাইছি। এই এন্তনে আমার ব্যবসা শুরু।
যে এরকম মন চাইতেছে আইতাছি যাইতাছি, নিজের কাম 1 ঘন্টা করি আর 1 ঘন্টা জিরাই, শরীরে আরাম হয়, এটাই। পড়ার চাকরি করলে তো এটা পারতাম না, সময় মতো যাইতে হইতো, সময় মতো আইতে হইতো। না, অনেক গুরুত্ব দেয়, আগে গুরুত্ব দিত না, এখন অনেক গুরুত্ব দেয়। এর কাছে দেখেছি সময় মতো ঘরে ঢুকতে পারতাম না, চিলে হইতো ঘরে অসময়ে গেলে। এখন নিজের ইচ্ছে মতো কাম করতেছি, ঘরে যাইতাছি, এটাই গুরুত্বপূর্ণ। ছেলে মেয়েরা স্কুলে দিয়ে আইতে পারতাছি। আমার অনেক ইচ্ছা এই ব্যবসা অনেক বড় করার, অনেক ইচ্ছা, জানি আমার জায়গায় আরও 3-4 জন কাজ করতে পারে আমার ওসিলায়, আমি এটা চাইতেছি। কারণ আমার ওসিলায় যেন আরও 5 জন কাজ করে খাইতে পারে আমার কারখানায়, এটা আমার ইচ্ছে। The lives of most of our participants are marked by such deep material insecurity and indignity that the innovation of a Cash Plus program was always going to provide them immediate relief. These projects recognize that cash is a vital prerequisite for people to be able to live secure and decent lives. But they also recognize that cash isn't enough to engender the transformation needed. And that's where the plus, the community organizing, comes in. This approach to community organizing differs from the approaches that have traditionally been used by governments and by civil society, because they are rooted in a sense of solidarity rather than charity. They are needs-based, participatory, democratic, and aim to work with rather than on communities. The idea is that alongside the economic power, one can also build relational power to try to collectively find solutions to collectively identified problems. ఇవన్నీ ప్రతి మనిషికి ఉన్న అవసరాలు. ఎంఎస్ఐ మీకు మహా అయితే ఒక పుష్ ఇవ్వగలదు. అంటే ఇప్పుడు ఈ పడవ ముందుకు పోవాలంటే వెనకాల మోటార్ పెడతామో లేదా కర్రతో ఇట్లా అంటేనే పోతాం. ఎంఎస్ఐ అలాగా ఒక తోపు ఇవ్వగలదు అంతే. మహా అయితే ఇప్పుడు ఆ పైన తెరచాప ఉంది కదా, తెరచాప దిశగా వెళ్ళాలంటే గాలి బాగా వస్తే పడవ ముందుకు పోవాలి. అలాంటి ఒక గాలి లాగా ఉపయోగపడుతుందేమో కానీ ఈ పడవ మీరే, ఆ పైన తెరచాప మీరే, అంటే ఇవన్నీ మీకు మీరే చేసుకోగలరు. The plus component, I think, is the best part of this whole program. This plus part that brings people together, to meet together, to talk to one another, and to explore themselves. It's not just money being transferred, but then it is also building communities. Building communities of people who otherwise perhaps had no opportunity to talk to each other. They are neighbors, but then they never had an opportunity to sit in a context in which they are able to dialogue with each other and create communities. And in the process of creating communities, the transformation that takes place both individually and for the community as a whole. অ্যাসাইনকৃত 87টা পরিবার ছিল যাদেরকে আমি 2 মাস অন্তর ভিজিট করতাম, এবং এই পরিবারগুলোতে তাদের নিড অনুযায়ী যদি কোনো সাপোর্ট করা যায়, কেস ওয়ার্কের মাধ্যমে কোনো সার্ভিসে যদি প্রয়োজন হয় সেখানে রেফার করা, বা তাদের যদি কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য দরকার হয় সেক্ষেত্রে তাদেরকে তথ্য দিয়ে সহযোগিতা। তাছাড়া হচ্ছে এই কমিউনিটিতে আমি একটি গ্রুপ ছিল, ফিমেল হেডেড গ্রুপ, সেই গ্রুপে একজন ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে কাজ করেছি গ্রুপটার সাথে। এবং প্রতি মাসে একবার করে আমাদের একটা হেলথ ক্যাম্প হতো, সেখানে আমাদের কমিউনিটির অ্যাডাল্ট যারা ছিল তাদের সহযোগিতা নিয়ে প্রতি মাসে একবার করে একটা হেলথ ক্যাম্প করা হতো সেখানে আমরা। এবং দেখা যেত আমাদের বিভিন্ন দিবসে বা নিড অনুযায়ী, শিশুদের নিড অনুযায়ী টিএফটি করা হতো, তো আমি শিশুদেরকে টিএফটি করানোর ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতাম। నేను గత 23-24 సంవత్సరాల నుండి నేను ఎన్జిఓలో పనిచేస్తున్నా. అక్కడికి వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో చేయాలి, వాళ్ళు ఏదో మనకు చేయాలి, మనం ఏదో వాళ్ళకి చేయాలి అనే మైండ్తో వెళ్ళినప్పుడు ఆ పనులు కానప్పుడు డిప్రెషన్, కొంచెం డల్ అయిపోతున్నాం. అలా కాకుండా వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, వాళ్ళకి ఏది అవసరమో దాని గురించే మనం మాట్లాడి వాళ్ళలో మనం ఒకళ్ళం, మనము వాళ్ళు నేనేదో పెద్ద మేడంను నేను ఇది చేస్తా అది చేస్తా అన్న టైప్లో కాకుండా వాళ్ళతో పాటు ఏది చేద్దాం, ఎక్కడికి పోదాం, ఈ ఆఫీస్కి పోతే ఈ పని అయింది, అక్కడికి పోతే ఆయన కలుస్తాడు, ఇలా నన్ను కూడా వాళ్ళతో కలుపుకొని చేయడం అనేది ఇది
మెయిన్గా సేవియర్ నుంచి ఫెసిలిటేటర్ రోల్కు రావడం అనేది చాలా నచ్చింది. The people who collect the waste, they come from a socially extremely depressed groups. Now in this process of collectivization, in this process of dialogue, in this process of meeting one another, sharing of problems and sharing of needs, people begin to realize, yeah, this work is important because it is such an important component of keeping the city clean. When they form a collective, come together, then find that it is a common experience. And if it is a common experience, then common answers need to be found, common demands need to be formulated. And this is precisely what is happening. And in this process, I think we are already seeing that exploitative nature of this work and the workers is being gradually transformed. అలా మీటింగ్ల వల్ల అయితే కొన్ని తెలుసుకున్నాం, ఎవరితో మనం ఎట్లా ఉండాలి, ఏం కథ, ఏం మాట్లాడాలి, ఎక్కడికి వెళ్తే ఏ పనులు అయితే ఎవరితో ఎట్లా మాట్లాడాలి. ఎవరితో అప్పుడు భయపడాలంటే అమ్మ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళతో ఏమంటారు ఏమో, ఎట్లా మాట్లాడాలి ఏమో అని కానీ భయం ఉండేది. ఎందుకు భయపడాలి, మన గురించి మనం అడగడానికి ఎందుకు భయపడాలి అనే దాని గురించి ఒక ధైర్యం చేసుకొని అందరితో మాట్లాడాలి. లీడర్తో కూడా మనం మాట్లాడదాం, అవును రోడ్ వేయలేదు మీరు వెళ్ళి చెప్పారా, ఇప్పుడు మేమే వెళ్ళాలా అనేసి మేము కూడా డైరెక్ట్ మాట్లాడేస్తాం వాళ్ళకి. ఇంతకుముందుకు ఒకసారి మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు చెప్పినాం, ఏంది చెత్తలను గౌరవించాలి, చెత్త బండికి వచ్చేసి కనీసం 1 yearకి ఒకసారైనా ఒక 20,000-25,000 ఇస్తే మా బండ్ల రిపేర్లు కానీ మేము పెట్టుకుంటాం. ఇంకొకటి వచ్చేసి మాకు కూడా కొన్ని అది ఏమన్నారు, అది ఈఎఫ్ఐ ఈసీఐ కార్డు ఉంటుంది, హెల్త్ కార్డు, అది కూడా ఇవ్వాలని చెప్పేసి డిమాండ్ చేసినాము సార్. దాంట్లో రాసుకున్నాం కూడా, పేపర్ ఉంది, ఆ పేపర్ కూడా కొంచెం గవర్నమెంట్ చూసి ఏమన్నా అలాంటి వారు కూడా కొంచెం చూస్తే బెస్ట్ అనుకుంటున్నాం. చిల్డ్రన్ ట్యూషన్ ప్రోగ్రామ్ అవి జరిగాయి. దానికి షెడ్ మీ అందరం కలిసి అందరూ ఒక కొంచెం అమౌంట్ అంటే ఒక 100-150 రూపాయలు అలా అందరం కలిసి ఒక 25 మంది 30 మంది కలిసి అందరం కలిసి ఒక 5,000 వరకు పోగు చేసి ఆ పిల్లలకి షెడ్డు అవి తయారు చేసాం. మనము ఇప్పుడు ఏమనుకుంటున్నాము, ఇది అయితే స్లమ్ లెవెల్, మనకి ఒకరి విషయాలు మాట్లాడుకొని పిల్లలకి ఇది ఇష్యూ అని చేసాం. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల కొత్తది అంటే సార్, ఏ ఒక్క మనిషి మీద ఆధారపడకూడదు, ప్రతి మనిషికి మాట్లాడే సమయం ఇవ్వాలి, చెప్పింది ప్రతి ఒక్కరు వినాలి, ప్రతి మనిషి వచ్చి మీ సలహా దాంట్లో ఇవ్వాలి. আমাদের দলের নাম ছিল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপ। আমরা মূলত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কাজ করতাম। আমরা সর্বপ্রথম একটি কাজ করেছিলাম, দুইটা বাড়িতে নিজেরা হাতে ঝাড়ু নিয়ে পরিষ্কার করে দিয়েছিলাম, সাথে কিছু পোস্টার ব্যানার লাগিয়েছিলাম, কার্টুনের তৈরি কিছু বক্স বানিয়ে ওখানে ডাস্টবিন হিসেবে দিয়েছিলাম। তারপর ধীরে ধীরে আমাদের কাজটা একটু বাড়ে, আমরা উঠান বৈঠক করা শুরু করি, তারপর কিছু বাসায় গাছ লাগিয়েছি এবং আমরা দেওয়ালিকা করেছি, অনেক জায়গায় অনেকগুলো দেওয়ালে ছবি এঁকেছি, অনেক কথা লিখেছি, মানুষের জন্য পথনাটক করেছি কয়েকবার। When your lives are like those of our participants and you are dealing with this hydra-like behemoth that is poverty, caste, discrimination, marginalization, invisibilization, in many cases strong dehumanization of your very existence, it is unlikely that any one intervention will fix the problem. The first step is the recognition that you exist, you matter, your voice and your needs matter. And I believe in many ways cash transfers are that recognition of your basic humanity. You exist and you deserve to exist, you deserve to live a life of dignity, and therefore you have this. And subsequently, it's about empowering people with the technologies, voices and spaces to be able to push back against the structures that have put them in this place. The unifying logic, therefore, is one of recognition but also of care.
you should not be living in a house where the water is trickling down from the roof and the walls. But also we see you, you are with us, we are with you. And then how do we then move from that place to a place of transformation? And that's where the solidarity in the relationships move from just recognition to care, but also to action. We are born, and from the time we are born, practically conditionality becomes part of our psyche. In the families where we grow in the political systems, in the communities. Now when we talk of unconditionality, we are talking about autonomy of the human person. In other words, people are the best judges of the path that they need to take in their process of development, in the process of their personal growth, community's growth, meeting needs. And I think this is what makes unconditionality extremely important for the human person and for communities. আমি চাইতেছি আমি এর আগে পড়াবো, কিন্তু এখনও তো যেই পরিস্থিতি, আমি আর মনে হয় মেট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার পর আর পড়াতে পারবো না। এত খরচা দিয়ে আমি পারবো না, কীভাবে পড়াবো? আমার তো বুঝেন আয় যেরকম ব্যয় ওরকম করতে হবে। ওখানে যে পরিস্থিতি, সব কিছুর দাম। একটা কোচিংয়ে একটা মাস্টার আমি বর্তমানে 3টা মাস্টার দেওয়া পরে, আর সামনে আরও 2টা মাস্টার লাগতে পারে, তখন আমি কোথায় চালাবো? ভর্তিতে অনেক টাকা যায়, তারপরেও আরও আছে। অনেকেও এখনও অসহায় আছে, এরকম প্রোগ্রাম থাকলে ভালো হয়, অনেক ভালো হয়। কারণ অনেক ফ্যামিলি আছে চলতে পারে না, খাইতে পারে না, অনেক কষ্ট। ছেলে মেয়েরা বাদ দেয় না, তারপরেও কাজ করে খায়, অনেক কষ্ট। এরকম প্রোগ্রাম থাকলে অবশ্যই ভালো হয়। দেখশুন করতে বা আয়া বাড়ি ঘরে আয়া খবর লইতে পারে, বাসায় যা খবর লইতে পারে, আপনারা কেমন আছেন, কীরকম চলতেছেন, কীভাবে দিন যাইতেছে, এরকম জিগায়, অনেক ভালো। అవి మనకు ఆత్మగౌరవం విషయంలో ఇలాంటివి చాలా సపోర్ట్ చేస్తారు సార్. ఇప్పుడు నెలకు అంటే ఇప్పుడు మాకు 18 నెలలు వచ్చాయి సార్. మాకు భార్యకు మా అమ్మకు అందరం కలిసి 5,000 రూపాయల వరకు వచ్చాయి సార్. ₹1,00,000 ఒక పేదవానికి ఆ ₹1,00,000 అప్పు తీర్చేస్తే ఎవరు వచ్చి అడగరు కదా సార్. అదే ఆత్మగౌరవం. అది వీళ్ళు మమ్మల్ని పర్వాలేదు, నాకు బాగానే అనిపిస్తుంది. ఏటి డబ్బులు వేయడం వల్ల 18 నెలలు ఇంకా వేస్తే బాగుండు అని కూడా ఉంది. వేస్తే బాగుండు అని కూడా అనుకుంటున్నా. కానీ అది గవర్నమెంట్ అని చేస్తే ఎప్పటికీ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ గవర్నమెంట్ ఆలోచించాలి. నేనంటే నా లక్ష్యం ఏంటంటే నాకంటూ నేను కష్టం చేసి ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి, ఒక ప్లేస్ కొనుక్కొని నాకంటూ ఒక ఇల్లు ఉండాలి, నా పిల్లలు అందులో పెట్టుకొని నా పిల్లలకి ఏ కష్టం రాకుండా, ఎవరితో ఒక హెల్ప్లు కాకుండా నా కష్టం చేసుకొని నా పిల్లలు నేను చదువుకోవాలి అనేది నా. ప్రతి కుటుంబానికి ఇంత నగదు అనేది ఉంటే వాళ్ళు చాలా భరోసాగా బతుకుతారు అనేది మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ వల్ల అర్థమైంది. దాన్ని ఎలా అమలుపరచాలి, దానికి ఎలా ఫెసిలిటేట్ చేయగలుగుతాం మన తరఫు నుండి అనేది నాకు ఎప్పుడూ అది మనసులో మెదులుతుంది. దానికి కూడా ఏదైనా కార్యాచరణ దాదాపుగా మొదలుపెట్టాము. ఉన్న పొలిటికల్ లీడర్స్ దగ్గరికి మేనిఫెస్టో రూపంగా ఇచ్చాము. ఇచ్చి ఊరుకోవడమే కాదు, అది అమలు అయ్యేదాకా కూడా ఈ పోరాటం సాగాలనేది నేను అనుకుంటున్నాను. I think that the quintessence of universal basic income is the unconditionality, and I mean that takes you in all directions. It takes you into spirituality, it takes into love, unconditional love. The powerful tell us there is no alternative to the way we do things now, that this is how it has to be. But that's not true. And what we have seen here with unconditional basic income and community work rooted in love is that there is an alternative, and it is unconditional.